Так, ну давайте попробуем. Что мы сегодня будем играть? Поставили мы так называемое Cthulhu, если я правильно произношу. По Говарду Лавкрафту. И Лавкрафт хрен его знает. Посмотрим, будет ли это жутко. Давно хотелось что-нибудь страшненькое. Что у нас с настройками? Все великолепно. Общее качество. Все с этим понятно, не будем заморачиваться. Хотя бы просто посмотреть. Так, новая игра. Пустая ячейка. Бостон. Детективное агентство Пирса. Что у нас тут? Ветеран Первой мировой войны пытается заглушить свои воспоминания алкоголем. Как-то нам знакомо, он стал частным детективом. И дело способно вывести его из апатии. Пирс должен как можно скорее найти новые клиенты, иначе рискует потерять лицензию. Видимо, у дяденьки дела идут не очень хорошо. Ну, посмотрим. Какая-то долгая загрузка. Что нам здесь покажут? Погрузимся в безумие. Безумие есть благо. Богом смешны попытки людей сохранять рассудок перед лицом неизбежной смерти. Интересно. Какой кошмар. Это еще что? Нет, пропускать мы не будем. Что-то я думал, водная хотя бы какая-нибудь будет. Тут, видимо, прямо в гущу событий. Что у нас тут? Стандартное обучение. Посмотрим. Что у нас здесь все в крови, решетка, летающая музыка. Давайте посмотрим, что нас ждет дальше. Для карликов. И я не могу сюда что ли? А, вон оно что. Мне туда еще было рано идти. Так, погодите, это какой-то причал. О, борьба с тьмой. Вы не сможете взаимодействовать с культурными предметами, пока не осветите их. Святой Отец, нам нужно срочно осветить предмет. Давайте я возьму фонарь, если предмет нужно. Ох, как все сразу стало интересно. Что-то накроется. Давайте посмотрим дальше. Непонятные символы. Что еще? Ух ты. Вау, судя по всему, этим мы сейчас будем перегрызать решетку. Как? Куда за тобой последую? Где ты? Так, впереди походу останки кита. Кто это у нас? Отвратительное подношение. Ты сам-то отвратительный. Хорошо, что игра не передает запахи.
походу кто-то живет. Сопротивляйся, ты был избран. Игра хочет, чтобы я пробежался? Ну давайте. Я думал, это как-то будет поэнергичнее. Так. Смотри. Everything has already been written. But perhaps you will attempt to change your destiny. А что у них с лицами-то значит, нам все это снилось. I hate whiskey. Музыка приятная. Ух ты. Детективное агентство Пирса. Сверится с дневником. Хрен. Так, чего? Been too long since I've slept in a bed. Спал на настоящей кровати. Открыл, закрыл. I used to be an avid reader. Да-да, я тоже когда-то много читал. The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. Муж так и не понял, что жена его бросила. А мне звонил еще несколько недель после завершения расследования. Какая досада. Так. Natural sciences, linguistics, archaeology. Всегда хотел быть археологом. Ты смотри, комнатка для вашего юна. Оба, а если... А я больше не могу... Где телефон? I'm listening. Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Да, все верно. Добрый день, мистер Пирс. Я Люси Шерфилд из отдела кадров агентства Wentworth. Я звонил, потому что у вас возникли проблемы с вашим досье. Пожалуй, уничтожил часть наших документов. Is that right? Простите за беспокойство, но мне придется заново записать ваши персональные данные. Ё-моё, распределите очки персонажа. Каждое очко позволяет улучшить какой-нибудь навык. Так, оккультизм. Сколько у меня этих очков? 8. Что-то у меня здесь уже натыкано. Следующего уровня. Это база, что ли, какая-то уже? Ну-ка, посмотрим, что для чего нужно. Сила отражает ваши физические способности, развитие этого навыка повышает шанс успешно выбить дверь или сломать какой-то механизм, а также применить насилие, физическое или вербальное во время разговора. Наверное, может пригодиться. Красноречие принимает ваши способности, оказывает влияние на тех, с кем вы общаетесь. Развитие этого навыка повышает вероятность манипуляции во время разговора. Поиск отражает вашу способность находить спрятанные предметы. Развитие этого навыка повышает шанс найти скрытые ненайденные предметы, не будут появляться в игре. Это, по-моему, нафиг не надо. Ну, мне и так есть, база есть. Расследование. Способность вести следствие. Развитие этого навыка повышает шанс восстановить последнее успешное сделать место преступления. О, вот тут, наверное, добавим очечка. Психология отражает ваше понимание человеческого развития этого навыка, повышает шанс понять мотивацию по его поведению с помощью анализа различных. А до чего? Вот они тоже ничего не рассказали, как будет вестись расследование. Давай сразу же. Раскидывай очки. Оккультизм отражает ваше познание в оккультных науках. Развитие этого навыка повышает шанс определить назначение. Ну давай. Ты, я думаю, даже троечку. Погоди. 1. И что ты наделаешь? Все ясно. Это вот эти. Вот сюда, смотрите. Медицина отражает ваше познание в этой области, развитие увеличивает шанс верно определить дозу, поставить диагноз или разобраться в медицинской проблеме. Так, диагноз нам ставить. Сила, я думаю, нам нафиг не нужна. Давайте лучше расследование, медицину и психологию. Поиск, конечно. Блин, как сложно.
Хотя у меня сила изначально 2 очка добавь, он уже будет сильный. Сколько? Ух, качок. Психология отражает ваше понимание человеческой натуры. Как же сложно развить этого навыка, потому что... А нахрена нам понимать его? Мотивация. Вот красноречие. Давай вот все время... Так. Нихера себе. Тут еще вон оно чё. 5 до след... Ёпти, ну ладно. Сюда, я думаю, фигню какую-то сотворил. Давай сбросим. Сбросим. По-моему, заново. Так, это мы все сбросили. 8 очков. Расследование у нас на 3. 6 до следующего. Расследование у меня уже есть. Давайте оккультизм нам надо вкачать. Я думаю, он нам пригодится. Вот так хотя бы, на 20-очку. У меня осталось все 4 очка. 4 очка. Красноречие. Давайте красноречие. Нам придется много общаться с людьми. Так, подтвердим это дело. Действительно хотите? Да, хочу. Хорошо, кстати, могу ли задать мне коронный вопрос? What's wrong? Валяй. As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would И мы seem заметили, что you've вы been стали брать accepting меньше дел. fewer new cases. Work is scarce. Работы мало. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's Вы never не хуже been меня more знаете, сейчас investigative work работа than на now. деле больше, чем как. But are those cases Вы имеете worth в виду it? скучные и неинтересные дела, зато они помогут вам не лишиться Show лицензии. yourself worthy of the Wentworth Действительно, Detective остаться у нас, Agency, докажите, and we что вы might keep you приносите on the агентству payroll. пользу. Mr. Конечно. Pierce, are you still... До свидания, женщина. I'm coming. Сейчас зайдет какой-то человек, который поменяет всю мою жизнь. Здравствуйте. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high Я esteem, пришел посоветовать человека, and I мнение must say которого that I ценю очень expected высоко. anything but a Признаться, drunkard's ожидал lair. диалогу горького пьяницы. Что? You're free to leave Классно, anytime, попал sir. вот это. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art Промышленник, collector. коллекционер предметов All of искусства. Boston Ладно, knows. есть Бостон. Tell me, Скажите Mr. мне, Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? а вот зачем ты If ко you мне come to тогда me, пришел, It means если you're он desperate. сомневается в моей способности? Nobody believes me. They take me for an old Ты fool. есть старый дурак, я не Sarah, скажу тебе my ничего little нового. girl, Сара, моя дорогая девочка, she is погибла. dead. Утонула. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Нет, не слышал. Yes. Everyone knows her Да, work. оказывается, The слышал. police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my Все grandson. сгорели. I can't do anything for a woman who is already Я ничем dead. не могу помочь женщине. Find out the truth. Выясните правду. They say Вероятно, she она was была mad, безумна. but I know that's a Я lie. точно не She would знаю. never have done such a thing. Бы никогда не But сделала if you ничего have no подобного, если- proof, I've brought all Как же that I это всё have. утомительно. Look, Надо играть в I шутеры. want you to look Так, carefully внимательно at this посмотреть painting. картину и высказать свое мнение. Что это? Ты ее сам нарисовал? Tell Ты me такой all the человек. assumptions that come to mind. Или ее нарисовала твоя дочь? what am I supposed to find? Tell me if this is the work of Картину madness, написал безумец. or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all Всё, you что want вам from от me? меня нужно? Yes, please. All right. I'll look at your picture. Блин, мужик меня уже... That's all you've got? The painting? Новая I задача. placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Так, он мне что-то положил на стол и оставил. Ты... А, ты тут, я думал, ты исчез. Думал, ты Бэтмен. Опа. What's the symbol on the man's Что это за chest? символ на груди? It's as if Sarah Hawkins breathed a message into it. Давайте хоть раз сверимся с дневником. Я думаю, это бесполезно, но они этого хотят. Врач может сколько угодно твердить.
какая-то история по агентству. Что? Тут даже не так, что ли? Блин, а почему я не могу? Блин, тут... Как? Пирсон. О, тут еще вверху. Вот она где все. Даркаут. Пока нет улики. Так, на этой картине изображена чудовищная фигура, зависающая над женщиной. Да, я думаю, да, точно. На заднем плане можно различить пламя. Стивен Уобстер, отец художник, считает, что эта картина имеет отношение к смерти его дочери. Возможно. Ну-ка, а если мы нажмем F? Увеличилось. Так, все ясно. Сейчас мы посмотрим, что у нас в досье. Ты еще тут. A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. А, это остров. Rather thin. Несколько набросков семьи Хокинс. Ну, как транспортная этикетка, часть текста не разобрать, но кое-что прочитать удается. Склад 36, Даркаут. Полицейский отчет. Тут говорится, что все члены семьи погибли, а пожар начался в столовой. Полиция заключала, что это был несчастный случай, но при этом в отчете упоминается, что Сара Хокинс была психически неустойчивой. Почему? Газетная вырезка. Статья рассказывает о браке Сары Хокинс, девичестве Уэбстер и Чарльза Хокинса, бизнесмена с острова Даркоутер. Как он произносится, они ведут затворническую жизнь на удаленном острове со своим сыном Саймоном. Да, походу, уже не ведут. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? Что вы думаете об этом деле? О! Так, давайте посмотрим. Что это такое? Узнаете в складе, где желаться. К этой картине нужно отнести серьезно. В отчете говорится о психической неустойчивости. Что-то не так в этой истории. Ну-ка, давайте узнаем сначала. The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. Ну, как я думал. Darkwater? Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. Так, этой информации мне не хватит. О, ответ раскрыт. Это значит моей способности. The meaning could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. That's what I believe, too. It was 3 months ago that I received the call from the police telling me of my daughter's death. And yet a short while after, this painting was delivered to my home. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. Заметано. Все выясню. Так, что-то не так в этой истории. Расследование профессионал. Her husband was a big deal on the island. The Police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. Знает он все. Сейчас мы тогда пойдем искать. Так. Значит, эта I think информация I'm beginning to достаточно. understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue
is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You will be handsomely compensated. All right. I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. В смысле? Ты куда пошел? Something's queer. But it's not like I have a choice. Darkwater. Отправляйтесь на остров. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt. О, научный труд для интернов и молодых врачей. В первом томе перечислены все болезни, известные цивилизованному миру. Том и способы лечения. Я иду от Пец, наверняка там найдется какая-то информация об этом острове. Так. Так, I'll ладно. find some information on this island in there. А, я получил бы предмет. Так, ящик закроем. Тут было еще что-то. Darkwater is off the coast of Boston, Далеко but I've never heard of it. от скал. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century, but it seems to have been shunned since then. All I have to do is go to the port. I just hope that I can find a boat able to take me to Darkwater. I should get rid of all this stuff. I should get rid of all this stuff. Так, здесь у нас тоже что-то было. Тумбочка, тумбочка. A good old story of blackmail in a speakeasy. Так, ладно, закрыли, получил раскрытое дело. Давай. Тяпнем на дорожку. Интересно, как это повлияет. Судя по всему, если нам дало выбор, значит это как-то... О, флянг. I wonder why I still take these things. Какие-то таблетки снотворные, блин, прописывали врачи. Ладно, прописывали, значит надо. Так, предмет. Ну, пора в путь. Я вроде все осмотрел, картину видел. Пирс взял дело Хокинсов, проклятую художницу обвиняют в том, что устроила пожар, который убил ее вместе со своей семьей. Единственная улика — страшная картина, которую она отправила отцу. На транспортной этикетке был указан адрес склада, расположенного в доках острова Даркоутер. Именно с этого места Пирс и начал расследование. Блин, как медленно грузится. Пока ничего не ясно. Интересная будет игра, неинтересная. А, это уже была первая глава, значит мы первую главу прошли. Ну, здорово. Продолжим.
almost there. Название, по-моему, актерским составом не блистал, и история какая-то. А, это даже был короткометражка, это была короткометражка, да. Черно-белая короткометражка. Но 2005 года. Начнем. Сели. Судя по всему, это китопоймец. На котором уже давно никто не плавает. Почему-то нас никто не встречает. Stay on board. Оставайся на борту. There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Спасибо. Why, thank you, Captain Fitzroy. Спасибо, капитан. So, what wind brought you? Так, что за ветер Does the принес Hawkins тебя case сюда? mean anything Дело to you? Хокинса о чем-то вам говорит? A sad story that we would all Печальная prefer история, to которую мы forget. все хотим Charles забыть. Hawkins may have been a Он был landlubber, моряком, но он был but he was a хорошим good man. человеком. And his wife, Sarah Его Hawkins. жена Сара. A nice young woman, and a Милая great девушка, painter. великая What a художница. tragedy. Какая трагедия. Ух ты, целый You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a Вот good это pick-me-up. правильно. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Жалко, нет русской озвучки. Так, это хорошо, что ты мне показал харчевню. Давайте посмотрим на кита. Let the police do their work. В смысле полиции? Hey, Sullivan, Что не can't так? you go any faster? You've seen how old this thing is. If we force it too much, we'll break everything. Что, кто-то погиб? You can't do that. But it's only a fish. The same goes for you, sir. Move along. Давайте I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. Ah. And so who are you? I didn't introduce Интересно, myself. ты просто нам- Edward Pierce, private detective. In any case, it's not very important. I can't answer that. You can't? Or you don't want to? Oh, no. I'm not getting into those games, me. Now, please, allow me to do my job. You can't. Don't put that beast back in the water, you shysters! You're crazy! They're cops. They can't understand. Damn stupid idiots! Forget it. Nobody listens to us anyway. That's no way to treat an Почему omen. здесь произошло? Oh, yeah? He's gonna get us into trouble. You can't understand. You're not sailors. О, смотри. It's a sign. There's something coming. Something... The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Only a specialist would know what killed it. That's no way to treat an omen. Oh, yeah? He's gonna get us into trouble. You can't understand. You're not sailors. It's a Так, sign. значит, если бы There's я something прокачал coming. медицину, я бы сейчас Something мог real сказать. bad. You can Давайте see that еще I'm раз. busy, А, can't у меня you? было два варианта. You can't... Don't put that beast back in the water, you shysters! You're crazy! Больше не хочется со They're мной cops. разговаривать. They Я can't не understand. хочу со мной разговаривать. Damn stupid idiots! Forget it. Nobody listens to us anyway. That's no way Как to не treat an обойти? omen. Блин, ну как не обойти? Был бы я бы медиком, я бы сейчас что-то You're not рассказал. sailors. It's a sign. There's something coming. Something Просто real хотят bad. понять, что ли, кто ее развивал. Don't put that beast Блядь, back in the вернемся, water, you здесь, наверное, еще shysters! будут стоять. Там какие-то мутные типы. Что у нас? Поговорите с... Дополнительно. Давайте сначала дополнительно выполним. Prohibition is just a joke around here. Да, это That suits хорошо. me fine. Меня устраивает. Какой-то хаос.
получить, согреться. Молодец. Смотри, какой-то. Ух ты! Hey, be careful. Не ожидал. Я думал, он все схавает. Эти ребята не так просты, да? Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. Так, ну-ка смотри, у меня это... Проверить красноречие. Так, я что-то в красноречие вкачал. You saw what happened. He's the troublemaker. Oh, you're a true mainlander. A real princess. You strut around with your la-di-da ways, and then, as soon as the pressure arises, you start squealing. You don't have what it takes to drink my whiskey. You've got to earn it. I'm here for information, not for a fight. I prefer it that way. Видимо, Speak это не then. сработало. I reserve the right to answer or not. Вообще козел какой-то. Ну-ка, узнай про остров. I didn't expect to find alcohol on this island. What's the source of this miracle? You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody. She'd know it anyway. Anything else? Получается, красноречия моего еще не хватает. Мужичок не оценил моего порыва и посчитал меня принцессой. Ладно, попробуем у него что-нибудь выяснить. Сначала Do you know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams. And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? Так, в общем, ничего нового, попросил с ними не связываться. Больше ничего не скажет. Так, Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. Oh, yeah? That must have been before you came looking for a fight in my bar. задрал. Oh, come on. Because of a little tussle. Drinking it here is a privilege, and I grant the privilege to whoever I want. Anything else? Я хороший человек. What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland Извиниться нужно for her было paintings. проявить силу. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Если бы он дал виски, он, возможно, дал бы виски этому парню. Этот парень бы мне что-нибудь рассказал. Так, мертвых, да, все нормально. Ну, правда, если правда, ничего плохого не скажешь. Her vision. Was it so terrible? Way I see it, the truth is really a question of point of view. Еще один философ. What do you Можешь mean отвечать by на that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? В какой бутылке ты мне ничего не дал? Так, там было что-то зелененькое. I've got what I need. Anything else? Да? О, давай, The прикидывай. stranded whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of Darkwater, when our whalers left for long months and came back sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then.
Так, ладно, давай про Сару еще узнаем. What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. I've got what I need. Anything else? That'll be all for now. Так, с ним мы поговорили, этот со мной разговаривать не будет. Ну-ка, здесь есть что-нибудь интересное. Charles Hawkins was a heavy drinker. And a debtor. Interesting. $68. Ничего себе. And then he said, "You have no right to treat us like this." And the doctor, what did he say? He laughed. Там два каких-то психа. Так, вот этот пацан будет, наверное... О, сначала давай осмотрим. The miraculous catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. Команда Cthulhu, или то, что от нее осталось, вернулась в порт. Во вторник вечером местные немедленно бросились в доки, чтобы встретить последнее китобойное судно на острове. Невероятный улов потряс людей. Китообразное, которое уже прозвали чудесным уловом, занимало всю палубу и даже свисало с борта. Оно было больше любого зубатого кита. Выжившие моряки рассказали ужасную историю о своей опасной добыче, а также о ее мясе, невероятно вкусном и питательном. Несомненно, огромный кит прокормит многочисленных жителей и положит конец голоду, терзающему остров. Сдается склад. С июня мистер Марш готов сдать свой склад в аренду под рыбный цех, мастерскую или хранилище. Можете связаться с ним через любую газету или найти его в доках. Праздник в Ките на мели. Чтобы отметить возвращение наших храбрых китобоев, персонал Кита на мели приглашает вас на бесплатную дегустацию. Приходите с семьями и друзьями, попробуйте чудесный улов. Каждый получит подарок в бутылке ворвани. Ворвани — это, по-моему, топленый китовый жир, который использовался в качестве... Ну, что-то наподобие керосина. Ну, хорошо горит. Использовался в осветительных приборах. Стоил бешеных денег. На нем люди сколотили свое состояние. Основные из нее китов истребляли. Пока в своем время не была открыта нефть. Do you like our song? We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. Так, конец, что это? What brought whaling to an end? The whales, of course. They all disappeared. You exhausted the stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. The one of the miraculous catch. Exactly. Так, что за песня? I've never heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. I saw the newspaper clipping. You don't believe it, do you? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Ah. Where's the proof? We're the proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. So long. Давайте наберемся до той красотки. С мужичком. Ну-ка, сначала посмотрю. Что здесь еще есть? Ну, давайте познакомимся поближе. Мадам. What you looking at, stranger? Что уставился? Что на тебя посмотрели я? Ты умеешь пить, что ли? The clientele is predominantly male. Tell me something I don't know. I meant nothing by it. I'm just wondering what a woman like you is doing in this flea trap.
And I'm wondering what could be going through the head of the chump who goes to disturb her. Let me drink, stranger. Курва. Какая-то злыдня попалась. I told you to beat it. Сказала, типа, чё, опять не то выбрал, что ли? Как с ними всеми разговаривать-то? Ладно. В следующий раз получится. Надо было, видимо, нахрен послать. Жалко, такого варианта там не было. Ладно, поговорим с Фитцером. Так, ну-ка еще посмотрим, что у нас тут. Какая красота. Что здесь? Тут ничего интересного. Синий туман, лодка. Человек с удочкой. Ну, какой-то рыбы мало. Ничего не видно. Ладно. Замерзнут. Давай закроем дверь, чтобы не было. Нет, звонить не буду. Давай пошманаем. Fishing equipment. Huh. Could do with some rust remover. Тут еще какая-то дверь, наверное, просто на улице. Это по-любому та шхуна, да? Судя по всему, да, это та самая шхуна. The Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. Я ее и видел, да. Так, этому мужику, наверное, плевать, что я здесь хожу везде. Это что? О, основа медицины. Посвящен этическим вопросам и рекомендациям для медицинского персонала. Это хоть меня как-нибудь прокачивает, нет? Что-нибудь мне это дает? Так, медицина, прогресс. Посмотреть информацию о персонаже. Ну давай посмотрим, что из этого вышло. Так. Так, это персонажа у меня медицина, значит, чуть-чуть. Ух ты. Ладно, 2 очка, только 2 очков у нас нет. Ладно, пацан, давай пообщаемся с тобой. Что ты мне сможешь еще рассказать? I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. These manifests are signed by Charles Hawkins. Эти декларации подписал сам Чарльз Хокинс, но больше ничего не понятно. Так, прочитать можно только несколько дат. 1790 год, 907 год, еще несколько цифр. Прочее содержимое документа аккуратно вымарано. Интересно, кому потребовалось скрывать эту информацию. А что-то я не понял, в каком году-то это все происходит сейчас? Что у нас на улице-то? Какой год, товарищи? Так, надо все проверить, может здесь еще что-то где-то завалялось. Видишь, оказывается, кушки, чемодан, пара картин. Оказывается, можно находить. Так, то что? What a macabre souvenir. Протез. Так, что у нас есть в столе? Ничего нет. В этом ящике. This man and Fitzroy could be twins. Это человек и Фицрой похожи, словно. Так, на этой фотографии человек похожий на капитана Фицроя. Стоит на мостике корабля, у него деревянная нога. Кажется мне, что это он и есть, только с ногой теперь. Пока они этого кита ели, им, наверное, всем по 100 лет. А музыка-то фоном не перестает играть. Так, что-то от меня... From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me.
It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Ну-ка, спросить про склад. О, ваши документы невозможно прочитать. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? I'm surprised Charles Hawkins had goods to store, knowing that whaling stopped in 1847. I see that you're interested in the history of our island. Indeed, maritime activities ceased altogether at the end of the last century. I imagine that the Hawkins family had other types of contracts. But you don't know with whom? No, it was none of my business. I'm looking for Warehouse 36. You know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Understood. You know who the building belongs to, don't you? It belonged to the Hawkins family. Precisely. Ship owners from father to son. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. О, давай, видишь, не зря прошелся. I was looking at your photograph. One of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. Killer whales don't have many known predators. That's true. And normally, they're not found around here. But, you're gonna take me for a fool. Give it a try. Have you heard about the depths? Trenches that plunge into the earth and that shelter creatures unlike any other. You're talking about mythology. Ha! Indeed, you're right. The miraculous catch. Is it a local legend? Not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailor's return to Darkwater Harbor. It's displayed on a wall of the stranded whale. Читал. Ладно, я тебя покину, где еще этот склад, я понял. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Второй том медицины. Может, мне пора дойти снова? Еще раз до касатки. О, смотри, получено 1 очко. Так, я, может, его куда-нибудь теперь могу распределить. Так, это уже становится интересным. Нет, улики мне пока не интересны. Так, медицина. 2 очка надо. Сила у меня пока есть, надо было втащить этому дураку. Так. А, у меня 2 очка доступных. Чё, реально что? Подожди, медицина отражает ваше познание. Давай попробуем. Оккультизм мне все равно не вкачать, а медицину я, наверное, могу. Вон оно что, я не могу в него очки вкачивать. Так, что? 6, 6, 4, 2.
Два до чего? До поиска. Ну давай. Может это мне чем-нибудь поможет. 40. Надеюсь. Так, рассудок еще есть у нас. Так, кошмары. Вы уверены в собственных способностях? Материалистический подход помогает вести расследование, строго придерживаясь фактов, убеждений личного мира, ощущения. Ваши выводы логичны и правильны. Рассудок. Кошмары. Так, психологическая травма. Эдвард Пирс, ветеран Первой мировой войны, принимавший участие в Миосаргонском наступлении. Один из немногих оставшихся в живых бойцов пропавшего батальона. Так название нескольких американских подразделений, которые понесли большие потери от вражеского и союзного артиллерийского огня. Так, солдат вынужденных несколько дней удерживать позиции среди трупов попавших товарищей без еды и медикаментов земляки считали погибшими. В ходе этих событий Пирс получил психологическую травму. Он пьет снотворное и запивает его алкоголем, чтобы избавиться от наводящих его кошмаров. Так, изводящих. Это кто? Чарльз Хокинс, понятно. А, он труп. Сын труп. Рой Митчелл живой. Капитан живой. Улики. Из улик только статья о чуде, декларации, фотографии капитана. Это по главе 2. Предметы. Последний батальон. Ух ты, зажигалка. Моя старая зажигалка, на которой я сделал гравировку памяти 77-й пехотной дивизии, погибших бойцов пропавшего батальона. Так, с этим все ясно. А здесь у нас что еще было? Папка с делом. Так, места. Значит, места. Детективное агентство, остров, порт и кит на мели. Оккультизм. Так, чудесный улов. Чудесный улов. Значит, что-то с ними. Так. Ну-ка, пойдем еще раз взглянем на касатку. Может, у меня что-то там выросло. Oh yeah. Да. He's gonna get us into trouble. Подожди, они, по-моему, сдвинулись, что ли? You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Something real bad. What could have done so much damage? Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. They can't understand. Damn stupid. You didn't tell me that the warehouse I was looking for was right in front of us. Because its owner is dead. And I don't want to see you hanging around it. Now please, leave us to our work. You can't understand. You're not sailors. Ладно, It's a работайте. sign. Так, они ее There's something отодвинули, coming. у меня теперь появился доступ. Мне кажется, ну-ка, давай к рыбаку подойдем. Там какая-то. Пройдемся по пирсу. Что это за статуя? Почему за ней свечи? Так, ух ты. St. Brendan, patron saint of sailors and travelers. Desecrated. I can't even say which language it's written in. Ее сквернили. Не зря прошлись. Так, ну мы узнали. Сквернили. Здесь закрыто. Опа. Расследование. There. Идите скрытый. Навык поиска позволяет вам искать скрытые предметы на небольшом расстоянии. Когда вы... А как мне его искать-то? Hello, old friend. О, бутылка спиртного. Так. И все, что ли? Мне эта бутылка, наверное, поможет кого-нибудь разговорить. Так, ладно. Как зажигалку-то погасить? Так, значит, прыгать мы не можем. Погоди. Прыгать не можем, но дверь тут есть. Зажигалка не так убирается. О, понял, как убирается. Так, пацан. Тут бесполезные. Вот эти, наверное,
You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. В смысле? I respect your beliefs. Our beliefs? You mean you don't believe in God? That's irrelevant. That's what you think. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to dark water? The two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. О, я, наверное, Scum. бутылку-то и дам. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. Кэт, наверное, та девка, которая сидела. Ну, ответ раскрыт. This cat you mentioned. Is she their boss? Hold on just a minute. We Вот теперь didn't tell you a с ним thing. можно будет пообщаться. Nothing at all. Узнаем про остров, попробуй. That statue represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be looking down at us, like all townspeople do. St. Brendan. He protected whalers and fishermen like us. Until those assholes defaced him. Peculiar house. Yeah, that's where we live. Our boat. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. Isn't it a bit early for alcohol? We got nothing better to do anyway. There's not much work around here. Откуда у нас деньги на Fitzroy бухло? gives us a few chores every now and again, but since the whaling station shut down, ain't a lot of jobs left around here. So we drink. Кстати, я что-то тут ни одной девушки-то не видел, кроме... I've taken enough of your time. We'll see you later. Да, увидимся. Так, мне, наверное, пора посетить бар. Опа! No, if it gets out, I'll have serious problems with you-know-who. А, я их I щас bet подслушаю, that you что ли? hid them somewhere in your hut on the How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Так, значит, эти двое не дадут мне проникнуть на склад. Значит, на склад я смогу попасть только пообщавшись с Кэт. Who's this Ну-ка, guy? давай, кто это? No idea. You better keep it shut. Wait, we don't have... What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, Ой, a lot of видели you. они всё, You'll а? stink less. Так. I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's going to be complicated. No, it's very simple, in fact. Fuck off. I don't give a damn about your racket. I just want to get into this warehouse. Сейчас чувствую, And we мне don't give a резко damn начали about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you. стрелять. Ну-ка, это что же? So, who are you? Are you stupid or are you doing it on purpose? Everybody knows us on Darkwater. I've just arrived. Let's just say we're standing guard for the owner of the site. And we let no one enter her property. Владелец умер. Так, во, про статую спросим. I went to see the statue of St. Brendan. What makes you think we did it? We're bootleggers, not savages. Who do you think defaced the statue? What do I know? They could have done it by themselves. The sailors. Who else, in your opinion? And who's interested? Cat. Ну-ка. She's your boss. What? You listen through keyholes?
She's the boss, yeah. She says who goes in or not. Shut up, you dummy. You wanted to know that you also talk too much. She must be quite intimidating if she can make two men like you tremble. She redid the smile of the last one who wanted to get in. I hope you had a good dentist. No, you don't understand. She really cut him a new smile. But he only smiles with the left cheek. She sounds frightening, your boss. And she doesn't like to be talked about behind her back. What are you guarding, exactly? Listen, bonehead, we already told you that we're guarding our boss's turf. I bid you gentlemen farewell. Так, лгать мы не будем. Я думаю, это не сработает. Так, вот пацан надо уже что-нибудь сказать, да? Точно. Where do you think you're going? Who are these others so interested in the warehouse? And why would I tell you? You and I are on the same side of the law. Oh, yeah? You don't want to know the truth behind this case. Are you saying our work was not up to snuff? Forget it. I thought that the Hawkins case had been closed. That's true. So what are you doing on guard duty in front of this warehouse? Who's asking the questions here, the cop or the tourist? What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. You again. I told you to beat it. No need to get worked up. Злыдень. Так, значит, мне теперь нужно поговорить с этой Кэт. Давай попробуем. Может, эта красавица станет позговорчивее. Оба-на. Так. Вот вас я вроде не видел. We're no longer at home on our own island. Calm down. It's not worth the effort. I told him, that flunky, that he'll see what a real sailor has in his belly. If you continue like that, everyone will see what you've got in your belly. I hope so. I hope they don't forget the lesson. Me? I'm not scared of some girl. I mean they're going to cut you open, you idiot. Calm down. Так, походу эта девушка здесь всем досаждает. И всем руководит. Пацан ничего не скажет, ничего не скажет, ничего не скажет. Значит, сотрудники. Так, давай еще раз попробуем к ней подойти. Привет, пацан. What? Опа. Another break? One of those damn sailors came looking for trouble again. But he won't try again anytime soon. We gave him a good hiding. So you said to yourselves that after such a feat, you could abandon your post. It's just a little drink. We taught those guys a lesson. We'll return right after. I told you to beat it. Нет, со мной не разговаривает. Убедилась, что я Do you like our song? Да, конечно, нравится. We're true side. We may not be... That's true. Так. Это я, наверное... I heard the Hawkins family owned a warehouse on... An old family.
They were made much richer by the... You shouldn't talk about... We're not speaking ill. We're just saying that Daniel Hawk... There! Yes? It's your proof that the miraculous... I bid you farewell, gentlemen. Good night. So long. Пока. Оба-на, тебя тут раньше не было, по-моему. Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. And the doctor, what did he say? Ah, that's it. Maybe we should let him take it. No. Книгу читает. No, the risks are too high. It's a book, after We'll do all. it again, you know? Pure knowledge. The girl doctor. Дурки, что ли? Cold. Да, She походу, won't дурки. stop asking. Так, того мы не смогли никак заинтересовать. Ну-ка, если еще раз подойду к капитану. You're back again. Снова What can I... тебя что-то не устраивает? I shall be on my way. So come... Ладно. Так, попробуем проникнуть дальше. Дальше это сюда. Привет. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleg. This warehouse looks abandoned. What? No doubt a question of territory. You want to know more, go ask the captain. Good. Thank I shall take my leave. Опять что ли идти к капитану? Но я думаю, мне ничего не расскажет. Тут всякие ответы открываются. Что мы пока имеем? Какая-то девушка держит этот город. Ее ребята не дают мне пройти на склад. Попутно есть проблема с китом, которого хотят свалить обратно в воду. Господа полицейские. При этом этого кита потрепало какое-то непонятное чудовище, потому что раны на ките я не смог установить. Видимо, потому что у меня не хватает медицинского образования. Так, что еще? Был какой-то чудесный улов. У капитана был отец. Судно стоит на мели. Вон оно, парусное. В баре появился какой-то псих. Видимо, доктор из лечебницы, который читает книгу. На этом пока все. Машина шикарно поставлена. Так, погоди. Опа, что-то светится. Я что-то нашел. Хорошо. A handle. It must come from these old winches. А, так я теперь смогу поднять. Так, здесь поищем. Что-то где-то лечит. О. A whale vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. This ratchet device seems to be usable. Так, что-то мы уже тут собрали. Так, куда лебедка-то тянется? Интересно, смогу подняться на это? Да, смотри. У нас есть две детали от лебедки. Нам нужно поднять люк. Люк, я твой отец. Ну-ка. I could use this old winch to lift the grating. Так, установить. Ну. И...
Что-то я неправильно сделал, что ли? Почему ничего не происходит? Почему нету вариантов-то? Проникните. Не все, что ли, еще? Что-то я не могу понять. It looks like there's a way in under this grate. Есть какой-то проход, да, я это понял. Так, ну-ка. Давай еще смотрим. Так, прыгать мы не можем. Здесь мы взяли все. Этот позвонок-то нет, он просто. Так, лебедка. Оба, так. It should be possible to mount this cogwheel on the winch. Вот поэтому, наверное, не работало. Давай попробуем. Есть. Looks like everything is in its place. All that's left is to try to turn this handle. Давай попробуем. Damn, I broke it. В смысле сломал? Как? И? Погодите. Что-то лишнее, что ли? Мне не надо было какой-то... Да нет, она не завелась. Well, well. A little mouse has got lost on our turf. You're not only inquisitive, you're also stupid. What gave you the crazy idea to come onto my turf? This muddy alley is yours? Good for you. I've got work to do. I don't think that you've quite understood the situation. I'll tell you how things work around here. I decide who comes in and who stays out. And anyone who doesn't respect my rules, I punish them. You asked for it. Get this joker out of here. He might have a little trouble walking on his own. Oh, I'm getting careless. I didn't see that coming. If I want to get into this warehouse, I'm gonna have to deal with her. Они мне еще, может, почистили? Так, ладно. Проникните на склад, как я это сделаю-то? Well, look. Did you miss? Да, скучал. Че, все? Нет? I have an offer that could interest you. We're listening. I need you to keep them busy for a while. You send us to take the punishment while... What's in it for us? What would convince you to... There's only one thing that... For sure. Bring it. Look what I've got. Без проблем. You're a good... Follow me. Так, смотри. Cheers, you jackass. I don't feel well. Hey, where are you going? I hope for your sake that I didn't hear. No, it's not what you think. It's just that you shouldn't hide your hooch in a fisherman's hut. You got it coming.
сюда еще рано. Если есть вот эта лестница. Да, лестница. Let's see. Shoot. I'll have to find another way to get in. Найдите человека, который поможет вам проникнуть на склад. Оба. Так, смотри, какой-то люк. Если бы я смог. Но я, к сожалению, не смог. You again? I told. No need. It's a sign. There's something coming. Something real big. Тайный человек. Точно не они. Из них тоже никто. Кто-то из тех, кто в баре, что ли? I know. Давай еще раз спросим вот этого. Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. Do you like... That's true. I bid you farewell. Good night. So... You again. What do you know about the Hawkins? If I were you, I would... Why not? First off, sailors from around here say you can hear noises coming from screams. That's Screams. And that's not but all. Anything else? I read the interesting local. Don't get it into your head to repeat that. On that, the biggest whale ever caught. They saved Doc. Charles Hawkins. Oh, do you know if he had problems? I don't know the detail, money or not. He was always welcome in my bar. The Hawkins family was always... You seem to know Charles Hawkins. Well, we all knew she was famous and... Her style made her famous. Yeah, well, it wasn't normal. We saw them in the papers and we said to ourselves... So they made you... You need... I've got what I need. Anything else? Я уже знал. Все. That'll be all for now. Так, где найду этого человека? Это капитан. Может, это ты? You're back again. What can I... Apparently the bootleggers... They're part of the private property. And yet the place looks abandoned. Why guard... As a precaution, I suppose. All the warehouse... You mean that there's a way to go from one to the other? I couldn't tell you if it's still the case today for all the way... But I think I can imagine what you've got in mind. You can always visit them if you're... You're back again. What can I... Can you tell me? Look, I've already shown it to you. It's the one with the cop on guard duty out front. You can't miss it. Understood. I shall be on my... So come... Так, ладно, подытожим. Прибыли на остров. Здесь орудует некая Кэт со своей бандой, которая не дает нам пройти на склад. Нам нужно попасть на склад, чтобы его осмотреть. Что там, я пока не знаю. Или не понял из того, что мне успели рассказать все эти люди на острове. Что-то есть с этим кентом, есть какие-то полицейские, мы смогли избавиться от буглеров, или как они там называются, которого охраняют. Теперь мне нужно найти человека, который мне поможет. Но вот где его искать, я пока ума не приложу.
Либо это один из этих сидельцев, либо еще кто-то. Мы попробовали запустить лебедку, но у нас ничего не получилось. Нам поможет открыть тоннель, через который мы пройдем на склад. Ладно, все это мы попробуем уже завтра, на первый день пока хватит. Да, пока хватит. Так. Да, мы хотим вернуться. На первый взгляд вполне забавно, пока интересно. Есть какая-то система прокачки у персонажа. Можем развивать его навыки. Забавно, что медицина развивается только вместе с экзорцизмом, или как он там, оккультизм, да, развивается только с помощью найденных предметов. Все остальное мы можем качать. Только я не понял, у нас ни разу не сработало красноречие, хотя оно вроде у нас вкачано достаточно, я так думаю, для начального уровня, чтобы мы уже смогли с кем-то пообщаться. Но ни разу не получилось. Видимо, это люди более жесткие. В баре нужно было применить силу, а на НСК нужно было попробовать договориться. Ладно, переигрывать мы не будем. Посмотрим, во что это выльется в будущем. Ладно, всем пока. Увидимся в скором времени.